Hi all, welcome to PYQ series of Punjab Police Constable। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਿਲਰ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ MockSutra.com ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਸ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ Constitution of India contains provisions of fundamental duties। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 51A। Moving on to next question. According to the Constitution of India, dash protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state। Is the answer है fundamental rights। Fundamental rights protect individuals' liberty from encroachment or authoritarian acts by the state। Next, which article of Constitution of India authorizes the President to seek the opinion of Supreme Court? That is the answer है Article 143। So Article 143 ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ opinion ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ। Next is, which of the following statement is not true regarding Bhuria Committee which shaped ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ institution? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ which of the statement is not true। Looking at the answer is B, which is a taluka or block level body should be the second highest level। This is not true। Let's read the explanation। The Bhuria Committee, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1994 to 1995 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, recommended 3-tier ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ systems for tribal and scheduled areas, almost similar to what we have in Punjab, which is a village level Gram Sabha, intermediate level Taluk block, the middle tier, the district level, the highest tier। Moving on to the next question. According to the Indian Constitution, the number of members of councils of minister including chief minister in a state shall not less than। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ what is the minimum number? The minimum number is 12। This is given by Article 164 of Constitution, which mandates the number of ministers including the CM cannot be less than 12। Next, a news report mentioned that child labor is banned in hazardous industries। Which amendment to the Indian Constitution reduced the age for free and compulsory education affecting this issue? ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੈਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਦੈਟ ਇਟ ਸੀਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਟ inserted in Article 21A, making free and compulsory education a fundamental right for children aged 6 to 14 years। Next, in case of a constitutional crisis in a state, who reports to the president? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ constitutional crisis to ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ regarding that situation। Which schedule of Indian Constitution contains the list of recognized languages?
Is the answer है eighth schedule of Indian Constitution contains list of recognized languages in India. Originally 14 languages सीखियाँ, but currently these are 22 languages. Ninth schedule contains law protected from judicial review. Seventh schedule has three lists, which is divides the power between the center and the state. And the sixth schedule covers tribal and area administration. Which of the following is covered under first schedule of Indian Constitution? Is the answer here names and territorial extent of Indian states and union territories. ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥਿੰਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੈਂਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, which comes as the first schedule of Indian Constitution। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈਕਿੰਡ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਫॉर दैट ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, so on and so forth। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। We'll cover this up in one of the next videos. Next, according to the Indian Constitution, who among the following decides law and policy in most instances? The answer है the Parliament. Parliament is a primary lawmaking body that decides law and policies. Next is CBI operates under which of the following union ministries? तो CBI किस दे अंडर ऑपरेट करता है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, which is called DOPT. Next is which part of Indian Constitution deals with state legislatures? Answer is 6, from Article 152 to 237. Next is as of March 2025, how many states and union territories have made the provision of 50% reservation for women in Panchayati Raj institution? That's the answer है 23 states. Which article of Indian Constitution does High Court have the power of superintendence over the subordinate courts? Is answer है Article 227. It confers High Court power to tell it in a basic language कि ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The officer responsible for day-to-day administration in a municipal corporation is called municipal commissioner. Who among the following addresses the House of the People at first session after each general election and at commencement of first session of each year? ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੂਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 87. Which of the following states are not part of fifth schedule?
Rajasthan, MP, Assam, Tamil Nadu. The answer to this is third and fourth, Assam and Tamil Nadu. PISA applies to fifth schedule areas. Rajasthan, Madhya Pradesh have fifth scheduled areas, whereas Assam is covered under sixth schedule and Tamil Nadu have no scheduled area. The allocation of seats in the Rajya Sabha is mentioned in which schedule of the Indian Constitution? Again, a very important question, which is fourth schedule. If judiciary plays an active role in protecting the water sources of a lake in your city, which would it be considered? तो एक थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि की अप्रोच रहेगी. सी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा क्योंकि इट्स नॉट अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट दैट हैज़ बीन पास्ड. जुडिशियल रीस्ट्रेंट भी नहीं होएगा क्योंकि रीस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी काम ਨੂੰ रोकना. जुडिशियल ओवर रीच मतलब किसी ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ. दैट इज आल्सो नॉट इन दिस. द ओनली correct answer is judicial activism. When judiciary proactively acts to protect rights of the environment, it is termed as judicial activism. According to Indian Constitution, who among the following primary decide laws and policies? Again, a repeated question, which is the Parliament. The chairperson of Panchayat at intermediate and district level are elected by the Panchayat members. As of 19th March 2025, how many states and union territories have made the provision of 50? Again, a repeated question. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ PYQs ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ repetition of questions usually ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Who among the following appears on the behalf of Government of India? Any reference made by President to Supreme Court as per Article 143 of Indian Constitution of India? Answer is Attorney General. So Attorney General ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. He can be present in the Parliament and Attorney General ही represent ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ Supreme Court ਦੇ ਵਿੱਚ. At state level, it is called Advocate General. According to provision of 243H of the Indian Constitution, who authorizes Panchayati Raj by law to levy and collect appropriate taxes? That is the answer है State Legislative Assembly. Under Article 243H empowers to authorize panchayats to levy and collect taxes. Which official has been appointed as Resident Commissioner of Punjab, New Delhi by Punjab government in March 2025? So it's a current affair question but related to Indian polity. So answer is Shruti Singh. In March 2024, Supreme Court bench declared that parliament privilege or immunity will not protect legislator from criminal prosecution who take bribe to vote or speak in parliament or state assembly. Is the answer है DY Chandrayut. 7-judge constitutional bench बैठा सीगा, which was led by that time CGI, and उन्होंने एक historical ruling दी थी कि कोई भी immune नहीं होएगा from criminal prosecution. इसका मतलब है कि जे कोई bribe लेंदा है to vote or to speak in parliament or state assembly, they will be coming under the purview of criminal prosecution. Which part of Indian Constitution best reflects the ideals of Mahatma Gandhi? That is the answer है DPSPs. DPSPs best reflect Gandhian ideals. The Smart City Mission 2015 developed 10 cities. Which constitutional provision empowers municipalities to undertake urban planning for such initiatives? The answer is 243W. Supreme Court heard an appeal against death sentence from a Punjab court. Which article allows such an appeal?
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 136 grants Supreme Court discretionary power to grant special leave to appeal from judgment, decree, sentence. In short, death sentence from a Punjab court was listened in the Supreme Court under Article 136. Which of the following statement is true regarding filing a case in Lok Adalat? The answer is no court fee is paid. Which schedule of Indian Constitution deals with the divisions of power between union and states? एक क्वेश्चन आप पीछे भी करके हैं, सेवंथ शेड्यूल। Under which law does magistrate in subordinate court have the power to issue search warrants? The इसका आंसर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जो कि रिसेंटली अपडेट हो चुके हैं। Which of the following provisions of the Indian Constitution has taken from the Germany? The Germany तो अपने की लगता है which is emergency and its effect on fundamental rights. Who is responsible for making laws on item listed in state list? So obviously it's a state legislative assembly. Which article of Constitution of India provides for the constitution of the State Election Commission in relation to panchayats? It is 243K. That superintendents directions and control of election to panchayat vests in State Election Commission. Which part of Indian Constitution was added through the Constitution Amendment 74th? Answer is 9th A. Which fundamental duty was added by 86th Constitutional Amendment? अपन पीछे भी करके आए हैं। The answer is to provide opportunity for education to children aged 6 to 14 years. Which schedule of the Indian Constitution deals with allocation of seats in Rajya Sabha? Answer is 4th schedule. Which Constitution Amendment Act introduces the provision for the state to provide free legal aid to poor? It comes under the DPSPs, which is 42nd Amendment. India has resorted to dash from form of government as opposed to presidential form of government, whereby each head of the government must render its accountability. The answer is Parliament. So, this was the last question of today's video. I hope you liked it. There are 3 more videos like this. If you want to attempt these questions yourself, do visit our web application, which is MockSutra.com. It's currently free. You can attempt any mock test over there. You can attempt any previous year question. You can attempt section wise question over there. That's all. Thanks a lot.